Well, I think that the league hasn't been this excited about two players in a very long time. I think there's great a sense of anticipation that they're going to come in and be dominant players. They've been compared to Peter Forsberg, and we all know what a dominant player he is and how much the league likes having him around. So I think everyone believes that the Sedins will be just like him. Hockey is a business. The only time it's a sport is when the puck drops. The rest of the time it's a business. It's a marketing dream. You're promoting identical twins. That doesn't happen a lot. You're also promoting very good twins. And so if they were ranked 55th and 56th, no one would care about them. The fact that they're ranked 2 and 3 or 1 and 2 or 3 and 4, that's why they create so much excitement. And the chance to get two players that are that good, who are identical on the ice in terms of identical twins, very exciting for marketing, for a business point of view. Do you think they will play in the same team when they come over? No, I don't think they'll be drafted by the same team, but I think there'll be a lot of maneuvering to get them on the same team. You'll see. They'll probably end up on the same team within 2 or 3 years in the league, though, I think. A team like Vancouver, they really need to be good quickly. The fans are getting restless there. So I think there'd be more pressure on Vancouver to try to work something out and get them over here quickly. But I don't think Atlanta would be. I think Tampa Bay would want to get them as soon as possible for the same reason. They're not drawing very well. The Sedins will bring people into the building. People will come to watch the Sedins play. But there's going to be some problems in getting it done because it won't be easy to make the trade. One of the biggest questions of this year's draft is whether an NHL team will maneuver to select both Daniel and his twin brother Henrik. He's a left wing from Sweden. Please welcome Daniel Sedin. Det är du och brorsan som är två av huvudpersonerna. Hur klarar man av det alltså? Nej, det är inga problem. Det är så mycket folk här så att vi är bara två i mängden, så det är ingen fara. Har ni känner er som NHL-proffs än? Nej, herregud, det är långt dit. Hur kändes det att ha pojkarna där? Bra. Du blir inte nervös? Nej. Vad tror de klarar det här? Jättebra, tror jag. Varför då? Ja, de är lugn utav så trygg, så att jag tror att det går jättebra. Börjar det kännas lite pirrigt nu när de är ju trots allt det här, de blir stora här i USA? Ja, vi får se. Ja, inte så hemskt pirrigt faktiskt. Man kan inte göra så mycket åt det här utan det får bli som det blir. If you were to pick today, which one would you pick? I would take Daniel for sure. I think he's just a little bit more of a scorer. I think he's a more offensive player. I think Henrik is still a great player, but I think Daniel's a little better. I would choose Daniel because I like his scoring abilities. He's faster than Henrik, I find. Maybe a little bit more creative with the puck and do a few more things. That's not to say Henrik's not a good player, just that I think Daniel's a little more exciting and brings a few more things to the game. Henrik on the same side is much better passing the puck. He's probably a little better defensively and probably thinks a bit more on the ice in terms of strategy, whereas Daniel is straight go to the net. We have 3 trades to announce before we get started. First, Vancouver trades Ögonblicket and its first-round pick in 2000 to Chicago in exchange for Chicago's first-round pick. Vancouver trades to Atlanta the first pick overall in this year's draft in exchange for the second pick overall this year and a conditional third-round pick in 2000. What that all means. The picks in this draft 1 through 4 will be made as follows. 1, Atlanta Thrashers. 2, Vancouver Canucks. 3, Vancouver Canucks. 4, Tampa Bay Lightning. As soon as we heard that there was a trade being made and that Vancouver was coming in with the 2 picks back-to-back, I turned to my son and I said, they're going to pick the Twins. And sure enough, they did. So I think that's great that they're able to play together. Vancouver Canucks.
Var det vad du ville ha? Pojkarna i samma lag? Ja, det var det ju faktiskt. Är det bättre? Ja, för oss kanske är det bättre. Det är bra för dem också. Hur länge visste ni om det här? Det var när vi satt oss här i arenan. Då hörde jag hur de pratade med Mike Barnett. Då... Det är agenten? Ja, precis. Sen fick vi reda på redan då. Så ungefär 5 minuter innan. När åker du till Vancouver nästa gång? Första gången? Första gången, kanske om 1 eller 2 år. Ska du åka och titta på hus redan? Nej, inte redan. Nej. Great. One more time. Great. That way we'll get him through. This wasn't an easy one to pull off. No, it wasn't. These are two pretty good players, and it's taken a lot of time and a lot of hard work. You now have 3 players from Örnsköldsvik. Do you like this town? I've been to Örnsköldsvik. Yes, I think it's a beautiful town, and we're very happy with the players we have from there. It's a pretty good hockey program there. How do you think you're going to match the Twins now when they come to the same team? Well, that remains to be seen as far as when they're going to play and who they'd play with. In addition to the Twins playing together, but from our perspective, we think they're really elite players. I think for players like this to be dominant in a league as good as the Swedish Elite League is amazing, and we hope we're a little bit of Sweden's team now with Mattias Åhlund and Marcus Naslund and the 2 boys. What did you give up to get this Twins? Gave up a pretty good defenseman on our team and Brian McCabe, first round pick and a couple other draft picks. It was expensive. But it was worth it? Absolutely, absolutely. Thank you. Tack. Så länge har du vet om det här? Ja, det är väl 25 minuter nu tror jag, ungefär. Halvtimme kanske. Vet du vad de har gjort för att få er i samma lag? Ja, de hade tradat bort någon spelare där, tror jag var. Ja. Vad tycker ni om det här då? Ja, kul självklart. Det känns bra att spela i Vancouver. Ja, jag har hört mycket bra om den stan faktiskt. Det ska bli väldigt kul. Det finns ju andra järvedare där också. Precis, mycket viktigt. Har du pratat med honom? Nej, ja, jag pratade med VM, men inte alls om det utan andra saker. Han är otroligt trevlig. Hur blir det med Modo då nästa år? Ja, det blir Modo. Hur känns det nu då? Är det här bra? Att det är bra, ja. Ja, det är väl det vi har velat hela tiden, så det känns skönt. När kommer ni åka över då? Åka över? Nej, det blir 1 eller 2 år till. Så att, Den här Brian Burke, han sa att det var dyrt men att det var värt det. Vet du vad han har gett upp för att få er? Nej, jag har inte hört faktiskt. Det var någon draft picks nästa år och jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt. Vad vet du om Vancouver? Ungt lag tror jag. Fin stad, jag har inte hört så mycket. Är det här, du är odelat positiv till det här. Det här är bra alltså? Ja, det tycker jag. Det kan inte bli bättre. So we'll just do the TV. We're going to do TV now, and it's got a satellite feed to Vancouver, so the TV stations in Vancouver can ask you questions. Can you tell me about the deal? Well, we weren't sure, we were not certain that they would end up on the same team, but we put in some effort, and obviously the Vancouver Canucks put in very big effort, and as a result they were able to get the pick from Tampa. When did it came through? This morning of the draft. So you've been working all night? Lots of hours. What do you think it means for the Twins and for the league that they can play together now? Well, for the league, I think it's going to be a popular piece of marketing for the fans to see 2 identical twins that can play as well as they do. For Vancouver, with the history of many great Swedish players before, Thomas Sedin, and now with Mattias Åhlund, Marcus Naslund there, it's a nice fit. What did Vancouver give up to get them?
They gave up some selections, draft picks, things like that, a combination of things, and switched positions. I think they're very happy as well. It was a smart decision by the Canucks. How much of the credit can you take from this deal? We don't need to take any credit. We're just happy with the result. The Vancouver Canucks deserve the credit. Can you in any way describe the game have been going on this past couple of days? I would prefer not to. I think the only thing that matters is the end result. How it arrived there really doesn't matter to anyone. The boys got what they wanted. The Sedin family are happy. The Canucks are happy. IMG is happy. How it happened doesn't really matter. Thank you. Ja, hur känns det just nu? Ja, det känns bra. Har du smält intrycken från Boston? Ja, det gjorde det ganska snabbt. Det var bara hem och köra på med sommarträning. Det var stort tycker jag, men ändå inte så himla farligt. Vi fick vara rätt mycket för oss själva och ha det lugnt och skönt tycker jag, så det var bra. Ja, det var spännande. Vi hade ju egentligen börjat som en semester för det var ju tänkt att vi skulle göra en massa intervjuer med lagarna, men vi hade bara en intervju så att det blev en liten semester. När ungefär kände du att det var hockey som du skulle satsa på? Ja, det var väl egentligen inte först när vi liksom behövde välja, man säger. När vi kände att det gick inte att kombinera längre, utan då var det ishockey. Det var väl, så att säga, ganska svårt val. Det var ingen tvekan? Jo, det var mycket tvekan det var. Men det vart ishockey. Ja. Har du funderat någon gång på vad som hade hänt om du hade valt fotboll? Ja, det har man funderat många gånger. Men det har inte kommit fram till någon svar än. Så om du inte hade blivit draftad så hade du varit på väg till Juventus nu då? Nej, jag vet inte. Jag spelar Arnes i division 3. När började NHL-scouterna visa sitt intresse så att säga? Ja, de har väl inte visat så mycket intresse förrän liksom, i år kan man säga. Det är klart att de har varit och kollat på oss, men de har hållit sig i bakgrunden. Vad gick genom huvudet när man stod där och du stod där och kramade om de här bossarna från Vancouver? Vad tänkte du då? Ja, det är en skön känsla. Och så att Henrik stod bredvid. Det var ju det vi ville, så att jag var glad. Det var kul och liksom, man visste att det skulle liksom hända, man säger. Det fick alla andra också göra, så det var inget speciellt tycker jag. Fast det var så stort och hade så intensivt liksom? Ja, det är klart. Det var ju mest efteråt som det var intensivt tycker jag. Med alla journalister och sånt där. Det var lite jobbigt tycker jag. Men när det var över så var det lugnt. Det kunde bli vilken klubb som helst. Ni kunde hamna på varsin sida mellan Nordamerika. Ja, det var nära faktiskt. Det hade väntats, om man säger så. Det var väl bara en bonus att vi hamnade samma lag. Hur mycket har ni medverkat att det blev så? Nej, det var vår agent som liksom frågade om vi ville spela samma lag när vi kom till NHL, och då sa att kom vi dit skulle det vara kul. Och då har han börjat prata om olika lag och så är det löst.